mbwatenga batuukirivu. And they were righteous. Tulina abatuukirivu We have the ng'ate righteous, tebaweereza, and yet they are not ministering. nga tebatambulira mu bituukirivu. Bo be batuukirivu naye tebatambulira mu bituukirivu bya bwa Katonda. They are righteous but not walking in the righteousness of God. Mu Bayibuli omwo In the very Yesu Bible, akomawo. Jesus is coming back. Gamba muno Yesu akomawo. Tell your neighbor Jesus is coming back. Naye omugole gwanona But the bride he's coming back for, ekyambalo kye, his or her garment, ekyambalo ky'omugole the garment of the bride, bikolwa are the acts eby'obutuukirivu of righteousness eby'abatukuvu. of the righteous. Buli lw'okola ekikolwa Whenever you do a deed eky'obutuukirivu of ate nga righteousness, ky'abatukuvu, and yet it is of the oba ozimba righteous, gawuni. then you're building up your garments. Kati eriyo abantu So there are nga bo people, batuukirivu when they are naye nga righteous, tebakola. but one yet Ne they're wabaayo not abantu acting, and yet there nga are si people batuukirivu not naye nga ate righteous, bakola eby'obutuukirivu. yet doing the acts of the Eyo righteousness. nayo yeetaaga semina nnamba. That is also another full seminar. Osanga omusajja takkiriza Katonda You find a man not believing in God, naye ng'ayamba abantu, but helping out people, ng'aliisa abantu. feeding the poor. Tugawulidde bulijjo, They are Mama feeding Fina people. tuyambe, Mama Fina, help us, help us. Tebagamba pasita gundi tuyambe. They have never mentioned any Naye pastor, Mama help Fina us. munnange, But Mama mukoka Fina, wuno atwala abantu ebizimbe ebimalawo abantu. floods are here, buildings are finishing Ebikolwa us up. eby'obutuukirivu. The acts of righteousness. Abatukuvu The righteous be balina okukola ebikolwa are all to do ebitunga those gawuni acts yaabwe. that make up their gown or garments. Azzeemu Amiina ampadde amaanyi. That one who said amen has given Mama me Mukama akuwa strength. omukisa May olw'ekyo. God bless you. Tebaliiko kabi. They are not blameless. Ha, They are nina gwe blameless. nzijawuwo kaakati. I'm coming to you now. Tofaayo. Don't Naye mind. n'ensonga nja giddira. I'll go back to this issue. Oli mutuukirivu. Are you righteous? Okola byonna. Are you doing all things? Era toliiko kyakunenyezebwa. Are you not blameless? Ng'ekyalo kyakutandiseeko dda. Oh, the village has started already on you. Ng'abazadde bo bakwemulugunya. Your parents are complaining Omwami wo about you. ng'akompuleyininga. Your husband is Mukyala wo complaining. ng'asula ku tebuukye. Your wife is on a hard time with you. Akuli ku bibegabega. Gobadde oyagala okwogera. Kale, olw'omusanvu. Verse 7. Abatuukirivu bwe batyo, abakola byonna byonna, abataliiko kabi, tebaalina mwana. Such people who were righteous, walking blameless, are doing all the commandments, they had no child. Mbu kubanga Eri eyasabwa eri Katonda yali mugumba. Because Eli, who was prayed for from the Lord, was barren. Ekyomutawaana ekireba, Another tragedy here, baali bakaddiye mu myaka. they were advanced in Awo years. mbadde ngenda okubuulira. That is why I was going to preach about. Ng'okoze byonna, When you've done each and everything, ng'otambudde bulungi ne Katonda, you've walked right well with God, n'owaayo byonna, you give it all, ne weegendereza, and you be careful, n'oweereza Katonda, and you serve God, ate n'oba mugumba. and then you be barren. God, are you fairly? Katonda ddala ddala oli mwenkanya. Gwe bw'ota okitegeera wamu abali mu kutuba n'akitegeera. For if you do not understand this, the online man will Kisobokera ddala understand. ng'okoze byonna. It is very possible when you've done everything. Era nga weebuuziza ebibuuzo byonna. When you're questioning yourself each and every question. Naye Mukama, why me? Weebuuza Mukama lwaki nze? Kiki kye sikoze? What have I not done? Nayinza kukola ki kye saakola? What did I have to do and I Wawe nga failed? waba? Where did I go astray? Kiki ekyambaako? What happened to me? Lwaki nze? Why me? Yali mugumba. She was barren. Erinnya ddungi alina byonna. A very good name, I have it all. Alina yitwe. Atugonza. Atugonza, Atukunda. atukunda, everything, Naye mugumba. but barren. Ate walumulyo lwa Alooni. And from the lineage of Aaron, Ansoma olw'omunaana nsomese mbuulire tugende. verse 8, I teach. Munnange olwatuuka bwe yali ng'akola omulimu gw'obwakabona mu maaso ga Katonda ng'oluwalo lwe bwe lwaliraanagana
And verse 8, so it was that while he was serving as a priest before God in the order of his division, kabona the priest, ataliiko kyakunenyezebwa, blameless, alina omukazi omugumba, has a barren wife. teyeekyangangako byakuweereza Mukama, He did not complain about anything serving God. aweereza Katonda He's serving God talala ewweero very well. fule. Yenna. Kensirikira manga kulekedde akapiira, When I get silent, I'm leaving it to sink in you. nze nabadde sobola kugenda jjo natambuza bigere ate era neero Kama yamanyi. I didn't manage to come yesterday. The Lord knows. Kansooke nkubuuza ekibuuzo, Let me question you. oweerezanga ki? You serve as who? As what? As what? Oli mu dipatimenti ki? In which department are you Era in? waakamala bbanga ki ng'olokose? And how long have you been saved? Era bw'otuuka mu dipatimenti yo And when you get into your department, oweereza otya? how do you serve? Waliwo abaweereza There are people who serve, naye nga ate si ye dipatimenti yaabwe, and yet that is not their kubanga department. eyiye yagigaana mbu nzibu, Because they refuse the other one, that it is hard. ayagalawo ennyangungu. They want that simple one. Ate waliwo abamu nga yennyininyini gye bamugamba gy'alimu, And the very ones, when they've naye exactly they are in that, ng'abikola atyo, but just doing just them like that. just negligently. Atuuka ku ssaawa gy'ayagala, They come at the time they wish, ate tabikolera ddala. and they don't do the things fully all right Afaanana well. ng'omukyala afumba emmere They look like a woman who naye cooks ng'erimu food, ettaka, but when it is full of oba nga dust, teyidde, or when it is not fully oba cooked, ng'esiridde, or when it has burned, oba nga ekonye, or when it has not oba been fully ng'egulubadde. Verse 8. Oromnana. Munnange olwatuuka, So it was, Zaakaliya bwe yali ng'akola omulimu gw'obwakabona, as Zacharias was doing the ng'ali mu service as maaso a ga priest Katonda, before God, ng'oluwalo lwe bwe lwaliraana. in the order of his division. Bano boolaba kangeze ku worship team, The ones you see, for example, the worship team, baweereza mu shifts, they serve in shifts. era ne bamugamba Nataliya, And when they say Natalia, bw'ojja okugulawo ettendo, you are the one who open up the praise. bwe ziwera bwe zigundi yagenda okukukwatira akazinda In n'asinza. these minutes, it is so such and such. Balina will get oluwalo what they want. lwabwe, They have their division, naye mu mpalo zaabwe but ezo in their shift, kino kikola thalale weero, do you do this okikola bulungi nnyo? kubanga batendeeza ate basinza. For they are praisers and worshippers. Muganda waffe buuli mwami Michael ateeseteese olukuŋŋaana lwa kusinza, Our brother Mike has prepared a worship oluli ku banquet lusozi ewa at the Musumba Nathan. prayer mountain of Pastor Kati. Nathan. Now, Katonda eno ku nsi ayagalayo kusinza. God on earth wants worship. Kati bw'oba osinza, So as you worship, bw'oba okuba ebyuma, as you're bw'oba playing the instruments, otendereza, as you're praising, bw'oba ozinira when Mukama, you're dancing for the Lord, ozinira Mukama si bantu, you're dancing for the Lord, not people. okikola otya? How do